Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, teacher, I'm going to solve this homework, your homework, question number 8. Okay. في عندنا teacher, an aircraft flies 500 kilometer on a bearing of 100 degrees and then 600 kilometer on a bearing of 160 degrees. Find the distance and bearing of the finishing point from the starting point. Teacher, you have to do as I did in question number 7. Okay, so now I'm going to draw the diagram of this question. Okay, start by drawing the north direction. So this is the north. Okay, this is the north. Okay, now the first bearing is 100 degrees and the distance is 500 kilometer. Okay, now draw 100 degrees. How you can draw the bearing 100 degrees? You have to start, this is starting point now. Your starting point is this, right? This is starting point. Okay, now we draw 100 degrees. 100 degrees, maybe يعني just obtuse angle, draw obtuse angle like this. So now this is the angle now is 100. This is 100 degrees. Okay, تمام. After that, and then 600 kilometer on a bearing of 160. Now the finishing point, يعني teacher currently now أنا هون صرنا صح ولا لا؟ So now we are going to draw 100 degrees, bearing 100 degrees. So again, draw the north, new north. هاي نستخدم هون. Now north from this point, this is the north. Okay. This is the north. And from this north, draw the angle is 160. 160 also is obtuse angle but bigger than 180, so you can draw like this. خلينا نرسمها straight line. Okay, now this is ايش this angle now is 160. Okay, now the first distance اللي هي هاي اللي هي the 500 kilometer. This is 500 kilometer. The second distance 600 kilometer. This red one is 600 kilometer. Okay, تمام. The question is find the distance and bearing of the finishing point from the starting point. So where is the finishing point? This is finishing point. We need to find the bearing and the distance. Find the distance and bearing of the finishing point from the starting point. هلا مين starting point؟ starting point اللي هي this one. Okay. تمام. بدنا نجيب الآن البيرنج والديستانس. Okay. So you need now to connect between the starting point and finishing point. From this point to this point. تمام. Okay. Where is your now ايش teacher? Okay, teacher. So as we did in the question number 7, you have to follow the same steps. أول شيء you have to find south distance and you have to find east distance. ليش؟ لأنه أنت عندك الفينيشينج بوينت هيها. This is the finishing point and this is starting point. فبالتالي هاي البوينت راح تيجي هيك، راح تكون عندك east وهيك راح يكون عندك ايش south. right. بدي اضبط بس الستريت لاينز عشان يكون ايش اللاينز اوضح شوي.
Okay, teacher. So now we need to find east distance, which is this one. We need to find the length of this, and we need to find the length of this. Tamam. If you can find these two lengths, in this case, you can find what? You can find the angle. You can find the bearing. صح؟ لأنه in this case, this is opposite, this is adjacent. If you can find the length of opposite and the length of adjacent, use tan, then you can find the angle. ممكن نسميها هاي الانجل ايش؟ ثيتا. تمام؟ Okay, so this is the main idea. هسه كيف بدنا نجيب east and south, east and south distance? First of all, teacher, you have to take, as we did in the question number 7, بدنا ناخذ, teacher, which triangle now? You have to start with this triangle. خلينا ناخذه بمين? This triangle, this one. نميزه بهذا. This triangle. شايفينه هذا التريانجل, small triangle? You can start with this triangle, and the second triangle is this. صار عندي الآن two triangles. شايفين هذول اللي عملناهم؟ نكبر الخط شوي. Okay, so I'm going to take these two triangles. هلا في هذا التريانجلز we need to find what? If this is x and this is y. And also I need to find what? I need to find this, the length of this is called مثلا r, and this is called t. Now teacher, if you add x plus y, you get in this case اللي هي east distance, right? And if you add r plus t, you get south distance. If you can find east and south distances, you can solve the question. طيب خلينا نغير اللون Okay, now teacher, you know now this angle is 100. 100, teacher, from 100 from this to this is 100, right? That means this angle, now this angle is 90. Hi, 90. So this angle is 10. This angle will be 10 degrees, right? تمام. نروح الانجل الثاني هون. هلا عندك 160. ال 160 اللي هي هاي كاملة 160. And you know now this angle is 90 degrees. So 160 minus 90, 160 minus 90, you get this angle is 70 degrees. 160 minus 90, this is 70 degrees. تمام. Now start with this triangle. عندنا teacher, this is hypotenuse, this is h اللي هو 500. تمام. وعندك الانجل 10, and I want to find x. X with respect to 10 is adjacent. This is adjacent. So you can use what? Cosine. Cosine 10. Cosine 10 equals adjacent, which is x over 500. Then x over 500, then x equals, you get 492, 492.4. This is x. تمام. هلا teacher بدنا نجيب مين؟ y. Again, take now this triangle. Take now this triangle. This angle 70. Y is adjacent with 600 here hypotenuse, right? Also use cosine 70. Use cosine 70 equals y over 600, right? Y over 600. Y equals
600 times 600 times cosine 70 get 205 point two. This is y now. So we found now x and y. Okay, so I'm going now to replace x and y by their values. Okay, teacher, so I wrote now here 492 instead of x and 205.2 instead of y. Now you can find the east distance. When you add them together, you get 697.6. Tamam. Now, by the same way, find S and T. Find S and T. الآن الاس teacher this side والتي اللي هي هذا السايد. الاس بناخدها من triangle from this triangle. الاس now is opposite for this triangle, right? This is opposite over hypotenuse. So you can use now ايش هم ال opposite over hypotenuse اللي هو الساين, right? So we use sine 10 now. Sine, take sine 10 equals the opposite now. مين ال opposite? ال opposite اللي هو ال S, right? S over 490 492.4 492.4 بيطلع عندي S equals 85.5. 85.5. This is S. تمام. Now I'm going to find T. Now take this triangle and also use sine. لأنه عندك this is T. هاي T هون T. Okay. وعندك الانجل 70. This is opposite with 600 hypotenuse. So also use sine. Sine 70 now. Sine 70 equals الأوبوزيت اللي هو T والهايبوتنيوز اللي هو كم 600 اللي هي 600. So now T equals what? We get 563.8. Okay, this is T. Now add S plus T. S plus T, you get, so plus 85.5, you get 649.3. هلا تيتشر هاي تيتشر هي مين؟ هي south distance. هاي اللي هي مين؟ which one؟ خلينا نشيل هدول. Now this is هاي راح تكون اللي هي south distance اللي هي 649.3. تمام. اوكي. So خلص تيشر الآن شو بدنا؟ we need to find the distance from the starting point to finishing point. You can use Pythagoras. صح؟ ليش Pythagoras؟ لأنه هذا right triangle by the way. هذا right triangle. احنا المرة الماضية استخدمنا الساين أو الكوساين I think. بس you have to find the bearing also. خلينا نبلش بالbearing. هسا مين الbearing؟ بده الbearing from the starting point to finishing point. حكينا الآن we need to find the bearing. الbearing when starting point هاي starting point, right? when النورث تاعها هاي النورث. كيف بدي أمشي؟ بدي أمشي clockwise. clockwise to the finishing point. إذا بدك تأخذ الأنجل من هون حتى توصل لللاين اللي عليها الفينشينج point. So we need to find this angle theta. How you can find this angle theta? هسا to find this angle, you know now this is 90 again. تمام. هاي 90 متفقين عليها. We need to find now this angle. We need to find this.
So you have to add 90 plus theta. خلينا نسميها الآن theta. 90 plus theta you get the bearing. You get the bearing. لأنه البيرنج هي زي ما حكينا بدك تاخذ the starting point مع النورث، هاي النورث اوكي، مع الفينيشينج بوينت. وين اللاين تاع الفينيشينج بوينت؟ هذا اللاين تاع الفينيشينج بوينت. تمام، this line. then find the angle. الانجل بتاخذها clockwise. اذا this is theta. تمام teacher. okay. So how you can find theta now? As I said عندك هون 90، هذه 90 as I said. عندك هاي theta. So you need to find theta. If you can't find theta, finish this part. Now how you can find theta? Okay, you need to take now. خلينا ناخذ yellow ونكبر اليالو تريانجل. مين اليالو تريانجل؟ خليني ارسم لك اياه. هاي رسمت لك اليالو تريانجل عشان يكون ايش واضح كويس. تمام. هسا وين الانجل؟ وين ثيتا صارت؟ ثيتا صارت الان هاي ثيتا الان، هيها ثيتا. تمام، راح نكتبها هنا. هاي ثيتا. تمام تيتشر. خلص تيتشر، انت الان عندك this side عندك الثيتا الopposite now this 649 والadjacent this one. هذا الopposite وهاي الadjacent both are given now. So now use what? Use tan theta. Use tan. So نقدر نحكي هون tan theta equals الopposite. الopposite اللي هو 649.3 over الادجسنت اللي هو كم؟ اللي هو 697.6. 697.6. بعدين بنقول تيتشر ثيتا ايش يا حلوين؟ تان انفرس. تان انفرس for this number, for this fraction. فبيطلع عندي الانسر ايش؟ بيطلع ثيتا equals 33.9. 33.9. تمام. خلاص. So this is now البيرنج as you know teacher. البيرنج ما بنكتب هيك. لما نيجي نحط الانسر البيرنج equals 0.33. 0.33.9. لازم هون في الهول part لازم يكون 3 digits. Be careful. Okay. Now we need to find اللي هي distance from the starting point to finishing point اللي هي this distance. زي ما حكينا إما Pythagoras إما تستخدم sin or tan. تمام. Okay. This distance خليها اللي هي from the starting point to finishing point سميها D. So I'm going to find now D. You can use إيش؟ خلينا نستخدم الساين. ساين الانجل اللي احنا طلعناها اللي هي 33.93. بدي اكون شوي accurate هون. equals الopposite over what? over hypotenuse. الopposite اللي هو 649.3. 649.3 sorry 649.3 over ايش؟ over اللي هي D. over D. So now you can find D equals ايش بتطلع؟ The answer is 1063.20 or خلاص it's 0.2. So okay, this is the final answer. This is the distance. Now this is the answer for this question. زي ما حكينا أنا عارف إنه مش سهل هيك أسئلة، لكن زي ما حكيت ما تخافوش، يعني هيك أسئلة بالعادة ما عمرهم جابوا بالمستوى هذا، بس إحنا نتعلم الصعب وإن شاء الله بعد هيك بنشوف الباقي المسائل أسهل من هيك. ولما تشوفوا لما نحل أسئلة الإكسترنال رح تشوفوا عن جد إنه أسئلة الإكسترنال أسهل من هيك.
Okay teacher, we have هون some mistakes. في عنا هون احنا لما جبنا ساين ال 10 يمكن انتم لاحظتوا، بس معلش انتم شايفين الرسمه كيف بتعجق. ساين ال 10 احنا اخذنا الاوبوزيت اللي هو كان الاس اوفر 500، انا هون اخذت اوفر 492. so I have to change this. فهون بدنا نحط كم؟ بدنا نحط 500 right. هون 500. so now we need to change this. فبيطلع عندك S equals كم راح تطلع؟ راح تطلع S is 86.8 or 82. So this is S. So T I think it's okay. بضل عندنا when you add them, so when you add 86.6 plus 563.8, the answer is راح يطلع الانسر اللي هو كم؟ 650.6. okay, this is the S plus T. So I change this distance to 650.6. وبدي أعدل عشان ما نضيع وقت، نعدل بس الأشياء اللي بدل اللي عطلناها. So teacher, as I said عدلت بس الانسرز، بدي أفرجيك وين اللي عدلته. أول شيء إحنا هاي كانت غلط، عدلناها ل 86.6. After that we add S plus T, we get 650.6. I put the answer here 650.6. After that we want to find the bearing. As I did, I changed this number to 650.6 over this. بيطلع عندي theta is 43 degrees. هاي theta. هسه البيرنج احنا نسينا، حكينا احنا to find the bearing you have to add 90 plus theta، صح؟ we forgot that. So you have to add now to find the bearing. بدنا نعدل هاي كمان. فراح نقول البيرنج is 90 plus اللي هي طلعناها ال 43. you get 133 degrees. 133 degrees. So this is the bearing. تمام؟ هسا we need to find ايش؟ بدنا نغير وين؟ هون الآن. بدنا غيرنا الانجل اللي كانت هون to 43. الانجل شو صارت هون؟ 43. so بيطلع عنا دي 650.6. هاي رجعناها ل 650.6. بيطلع distance is 954. This is the distance from the starting point to finishing point. Okay teacher, that's it. Okay, now question number 9. In this question, teacher, for the points A50 and B73, calculate the angle between AB and the x-axis. Okay, طبعا before that, for questions 9 to 12, plot the points for each question on a sketch graph with x and y axes drawn to the same scale. Okay, so question number 9 now. For the points A50 and B73, calculate the angle between AB and the x-axis. Okay, so this is xy plane, and this point is A. This point is A, اللي هي A is 50. Can you see teacher? This point is A, 50, and B is 73. So this is 7. هي 7 هون. B is 7. 7 73. Now we need to find the angle between AB and the x-axis. The question is, calculate the angle between AB and mean x-axis. How you can find the angle between AB and x-axis? So you need to connect A and B. تمام? Connect A and B. So this is AB. تمام. Okay, so what is the angle between this line and x-axis? So we need to find the angle between this line and x-axis. This angle. This is the angle between AB and x-axis. How you can find this angle? This is x.
سمي الانجل x or theta or whatever. So teacher, the angle between AB and x-axis is this. It is so teacher, this question not about bearing, okay? This is about how you can use sine, cosine, tan to find the unknown angle. تمام? Okay, so this question is very easy, okay? How you can find this angle? You need just to create your right triangle. What is your right triangle now? The right triangle is this. Look at this right triangle. Okay. So you have now this right triangle. Tamam. So this angle is 90 now. This is 90 degrees. Okay. Can you find the length of the sides of this triangle? You can find the length of this side, right? This side from 5 to 7. Give me the length of this side. 5 to 7 is 2. And also you can find the length of this side, right? The length of this side from 0 to 3. So how many squares from this point? From this point to this point, how many squares? How many units? So the length is ايش? The length is 3, right? خلاص teacher. And also you know teacher, this is 3 with respect to x is called opposite, right? ال 3 هاي شو راح تكون؟ راح تكون opposite. And also ال 2 هاي will be ايش؟ adjacent with respect to x. Okay? So you have this angle. This is wanted angle. This is unknown angle. We need to find this angle x. So the opposite is known, and also the adjacent is known. So you need to find the angle x. So which function you have to use to find x now? If the opposite is given, adjacent is given, find x, you have to use what? You have to use tan, right? Tan x equals the opposite. The opposite is 3, well, adjacent is 2, so 3 over 2. And if you want to find x, you have to use inverse, right? So x equals now tan inverse of 3 over 2. Now use your calculator to find the answer. Don't forget to write shift tan to get the inverse. Then write 3 over 2. So the angle is 56.3. 56.3. So this is the final answer. Okay. So this is the answer now for question number 9, and 10 is the same question. Okay, now question number 10. For the points C02 and D59, calculate the angle between CD and the y-axis. C is 02. You can see teacher, this is 02. This is point C. Okay, and D59. This is 5. هاي ال5 هون شايفها 5 9. Okay, تمام. So this is C and D, and we need to find the angle between CD. So you need to connect CD. تمام. Connect C and D. This is CD. تمام. And y-axis. So which angle you have to find? We need to find this angle between CD and y-axis. So this angle is called theta. So now just we need to find theta. Teacher, usually when any question about find the angle between line and x-axis, always the wanted angle is the angle between the line and the x-axis, positive x-axis. Okay, so you have to take the positive direction as we did in question number 9. And also in this question, calculate the angle between CD and the y-axis. Between CD and y-axis we have two angles, this one or this one. Which angle you have to find? Take always the angle with the positive direction. Take the angle with
positive direction. okay البوزيتيف direction اللي هو هذا الواي positive. تمام. So we need to find this angle. Okay, what is your right triangle now? Right triangle is very easy. This is the right triangle, right? This is your right triangle. So this is 90 degrees. تمام. Now give me the length of some sides in this triangle. You can find the length of this side 1 2 3 4 5. So the length is 5, and 5 is opposite with respect to theta, right? And also, of course, you can find the length of this side. This length, how many squares? 1 2 3 4 5 6 7. 7 squares, or 9 minus 2 is 7, and 7 is adjacent. So you have to use also tan. Use tan. So tan theta now. Tan theta equals opposite over adjacent, 5 over 7. 5 over 7. Now theta equals tan inverse of 5 over 7. So theta equals 35.5. 35.5 degrees. Okay, so this is the answer for question number 10. Okay, teacher, I'm going now to solve question number 13. Just we have, teacher, here two concepts. في عنا هون حاجة اسمها راح تكون الangles of depression and angles of elevation. You have to understand what does it mean of angles of depression and angles of elevation. So question number 13, from the top of a tower, عندك teacher هون التاور. تمام. You have now this tower of tower of height 75 meters. So this is 75 meter. Okay. A guard sees two prisoners both due west of him. في عندي two prisoners، الاثنين جايين أي جهة؟ جهة الوست. فخلينا نفرض إنه الأول هون مثلا والثاني مثلا هون at this point. تمام. نظبط لكم إياها شوي. هاي الأولاني هون والثاني هون. أوكي. تمام. If the angles of depression of the two prisoners are 10 and 17. Now what does it mean of the angles of depression? Teacher, angles of depression بدك تفهم لي إياها. عندك واحد زي ما أنت شايف هيك بتطلع على حاجة تحت، حاجة موجودة بالأسفل، فأنت نظرك باتجاه إيش؟ الأعلى ولا الأسفل؟ لا، أنا اتجاهي بالأسفل من هون لهون. هلا angles of depression هي الانجل between the horizontal line and الشغلة اللي انت قاعد بتطلع عليها للأسفل. This angle is called angle of depression. فإذا الانجل of depression هي الانجل between the horizontal line. مش واحد يجي يحكي لي تيتشر هاي هي الانجل of depression، بقول له غلط، احنا حكينا لك الانجل of depression هي الانجل between the horizontal line and انت وين قاعد بتطلع، خط نظرك هذا هو. So this is angle of depression. هسا إذا أنت كنت تحت، إذا أنت كان مكانك تحت وقاعد بتطلع على إشي فوق، فالانجل اوف elevation هي راح تكون الانجل بين الهوريزونتال لاين والخط هذه اللي هي هاي الانجل. تمام. هاي الانجل راح نسميها فيما بعد الانجل اوف elevation. رايت. خلاص تيتشر. طيب راح نجيها السؤال اللي بعده angle of elevation. now نرجع هون. بقول لك الجارد موجود وين؟ هون. عم بيراقب مين؟ عم بيراقب هدول التو بريزونرز. بقول لك هون انه الانجل هاي الانجل is 10. this angle is 10 and this angle is 17. We need to find the angle between of them. We need to find the distance between two prisoners. Okay, you know now. We are going now to find the distance between two prisoners. This distance.
Okay, how you can find this distance? It is easy, teacher. Why? Because first of all you have to take the big triangle. Take this triangle. خلينا ناخد هذا اللي هون الكبير هاد. تمام. This one. Take big triangle. Now this angle is 10 and this is the opposite. هذا راح يكون هو opposite. And we need to find the length of this side. سمي هذا السايد كله مثلا x. Find x. Find x. So you have to use what? This is opposite والx هي adjacent, right? الx شو راح تكون adjacent. So use tan. هنقول هون tan 10 equals opposite 75 over x. So you get x equals, so x equals 75 over 10 gives 425.3 meter. Now by the same way, now take this the other right triangle. طبعا don't forget this is 90 degrees. Now take this triangle, green triangle, take this green and find this distance. This distance is called y. Find y now by the same way. You can take برضو teacher y شو راح تكون؟ برضو راح تكون adjacent. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لل 17. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لل 17. So again take tan 17 equals opposite كم teacher؟ opposite هيها والadjacent اللي هي y. So 75 over y. So now y equals 245.3. 245.3. This is y. So now we need to find ايش؟ we need to find this distance as I said. بالنهاية teacher خلينا نظبطها. We need to find this distance. So this distance is equal x minus y, right? If you subtract x minus y, you get this distance. So now just you need to subtract this minus this to get the final answer. So now just write 425.3 minus 200, sorry teacher, 245.3 gives ايش؟ gives 180. 180. So this is the final answer. Okay teacher? تمام. Okay, now the last question. Ants can hear each other up to range of 2 meters. An ant at A 1 meter from a wall sees her friend at B. هسا teacher في عندي هون 2 ants. هون الأولى وهون الثانية. هدول التنتين they can hear each other if إذا كانوا ضمن range 2 meter. إذا كان الرينج إذا كانت الديستانس بينهم 2 متر or less طبعا. فهيهم they can hear each other up to a range of 2 meter. An ant A 1 meter from a wall. هسا في عندي هون هاي الانت الديستانس بينها وبين الوول is 1 meter as you can see. تمام. From a wall sees her friend at B about to be eaten by spider. تمام. في عندك spider بده يلقط واحدة. If the angle of elevation of B from A is 62. If the angle of elevation هلا عندي الانجل of elevation معناته انا قاعد elevation انت تحت وقاعد بتطلع لوين؟ قاعد بتطلع لفوق. هاي الاليفيشن of B from A يعني from A to B is 62. from A to B هاي ال A هون وال B هون. فوين الانجل of elevation? This angle equals this one 62 degrees. تمام.
اوكي زي ما حكينا هاي الانجل اوف elevation، انت هاي الهوريزونتال لاين وانت قاعد بتطلع هون، فبالتالي this angle is called angle of elevation. تمام. will the spider have a meal or not؟ متى طبعا جوابك بيعتمد yes or no. بقول لك assume B escapes if he hears A calling. هسا بي بتهرب إذا سمعت النداء من مين؟ إذا سمعت النداء من A أو A نبهتها إنه في سبايدر جاي عليها. فهل بي سوف تسمع أو لا تسمع؟ زي ما حكينا البي will hear the calling if the distance between B and A less than 2. إذا السؤال كله بيعتمد find the distance. just you need to find this distance سميها x. هلا إذا كانت الإكس less than 2 معناته السبايدر راحت عليه. أما إذا كانت distance greater than 2 إذا صحتين وعافية على مين؟ على السبايدر. So now find the x. Okay, to find x ال 1 meter هاي شو راح تكون؟ adjacent for 62 والx hypotenuse, right? So use what? Use cosine. Cosine 62 equals 1 over x. So now x equals 1 over cosine 62. You get 2.13. كم طلعت الديستانس؟ 2.13 متر. أيوة، فشو رأيكم الديستانس بين ال A وال B greater than 2.13. شو معناته؟ هسا لما يجي السبايدر يهجم على الانت راح تسمع ولا ما راح تسمع؟ طبعا ما راح تسمع. ليش؟ لانه distance between the two ants greater than 2. فاذا الانسر yes، السبايدر راح ياكل ايش؟ الانت. وصحتين وعافيه. اوكي تيتشر، هاي ختمنا لكم ختمه حلوه الدرس اليوم. Okay, teacher, about your homework now. This is a question. I'm going to give you this worksheet. I just want to solve this question. Question number 4. It is easy question, teacher. As I said, teacher, external questions, it is easier. يعني it is too easier than last homework. تخافوش تيتشر، ما بيجي زي هي يعني زي هيك homework. زي السؤال اللي اجاكم بالhomework ما بيجي مثله في الاكسترنال. بدنا نفرق تيتشر بين درس صعب وبين سؤال صعب. انا حكيت لكم انه السؤال كان صعب اللي حليته واللي والهوم وورك والسؤال برضو اللي حليناه في الفيديو الماضي. انا عارف انهم صعبين، ولكن مش يعني القضية مش انهم سؤالين صعبين. القضية انه يعني الواحد يتعلم يحل بعض الاسئلة الصعبة. لكن المهم في الموضوع انه الاسئله دائما بتكون اسهل. ولسه كمان شوي لما نمشي كمان شوي في الماده راح تشوف الاسئله اللي اسئله البيرنج راح تكون اسهل من هيك، لانها بتعتمد على اشياء احنا لسه ما اخذناها. فزي ما حكيت لكم راح ابعث لكم الورك شيت هاي. من بدي بس تحلوا لي منها question نمبر 4. بس هذا السؤال المطلوب منكم، لانه الباقي الورك شيت اغلبها بتعتمد على اشياء احنا ما اخذناها. الله يعطيكم العافيه، وشكرا كتير على اللي حاول وجرب، وحتى لو ما عرف، حتى لو غلط، حتى لو لو سأل حدا تاني وساعده ما في مشكلة. بشكر كل حدا شخص حاول انه يحل السؤال، وراح اقدر هذا الجهد. يعني حتى كل واحد بعت لي وقال لي انا وصلت لحد هون وما عرفتش اكمل، انا راح اعتبره مش بس حل الهوم وورك، بل بالعكس انا راح يعني احطها بوينت، بوزيتيف بوينت بالنسبة له ان شاء الله. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.